Did you have a nice prasadam? Вы как хорошо просад покушали? You surrendered? Предались? Did anybody force you? Вас кто-то заставлял? It was natural, right? Это естественно было, да? So now it will be the same for Harikatha, krishna-katha? А для Харикатхи, Кришна-катхи сейчас то же самое будет. We'll be as eager, as interested, Мы будем такими же устремленными и заинтересованными. and we will enjoy the taste and food for the soul as well. И будем наслаждаться вкусом, пищей для души точно так же. This is the medicine. We need the medicine. Это лекарство, а мы нуждаемся в лекарстве. This is the treatment program, Prabhupada says, to purge the mad mind. Прабхупада говорит, это программа по лечению, как вылечить сумасшедший ум. Krishna says your mind can be your best friend or your worst enemy. Кришна говорит, твой ум может быть твоим лучшим другом или злейшим If врагом. we surrender to Krishna, then Krishna will make the mind our best friend. Если мы предадимся Кришне, Кришна сделает наш ум нашим лучшим другом. It will remind us to surrender and serve in a nice mood. Он будет нам напоминать, предаваться и служить в хорошем умонастроении. If we don't agree, then Maya controls the mind. А если не согласимся, то Майя будет контролировать ум. And Maya has two potencies. И у Майи есть две потенции. Covering potency, Покрывающая потенция, that we forget that we are servant of Krishna, что мы забываем, что являемся слугами Кришны. and a driving away potency И потенция, которая утаскивает, that will force us off the path of bhakti. которая заставит нас уйти с пути So бхакти. first covered consciousness, contaminated consciousness. Поэтому вначале покрывается сознание, оскверняется We сознание. forget that we're servant, И мы забываем, что мы and we слуги. do not agree to surrender and serve nicely И мы не соглашаемся предаться и служить должным образом. because of ignorance, Из-за tamagun. невежества, из-за тамагуны. Then what is the next result? И тогда какой следующий We результат? don't want Krishna, Мы we Кришну не want Maya. хотим, Майю хотим. Then Maya just drags us away from association of devotees and away from the path of devotional service. И Майя утаскивает нас из общения с преданными и из пути преданного служения. So we're going to surrender and serve somewhere. Мы будем предаваться и служить где-то. And it'll either be Guru and Krishna or Maya. И это будет либо Гуру и Кришна, либо Майя. And that choice is up to every one of us. И этот выбор, он от каждого из нас зависит. Every moment of every day. Каждый момент каждого дня. So if we don't chant nicely and hear nicely and take the prasadam, get a nice pure consciousness, we cannot be reminded that we're servants of Krishna. Если мы нехорошо слушаем и воспеваем, и кушаем прасад, и не в хорошем сознании, мы не будем помнить, что мы слуги Гуру и Кришны. We'll think we're the masters, we're independent, we're the enjoyers. Мы будем думать, что мы господа, что мы независимые, что мы So наслаждающиеся. this verse we're going to discuss today. Сегодня этот стих мы будем обсуждать. Let's hear Krishna's instructions on this topic. Давайте послушаем наставления Кришны по этой теме. Because your mind might say, oh, you may listen to me or not listen to me, but Потому you что have to listen to Krishna. Ум может сказать, ну можно вас слушать, можно не слушать, но Кришну вы должны слушать, If we want to be devoted. если мы хотим быть преданными. Otherwise, what are we doing here? А иначе что мы здесь делаем? Did you just need some friends or something? Вам что, друзья просто нужны? Or you needed something to eat? Или Or вам нужно что кушать you было, needed что some job? You Или just раб- needed a job? You needed работа, some money? чтобы было деньги, чтобы были. Is that why you came? Вы поэтому пришли? So let's see what Krishna says on this topic. Давайте посмотрим, что Кришна говорит по этой теме. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Намо Бхагавате Васудевая. So reading in Bhagavad Gita, 18th chapter, Мы читаем Бхагавад-гиту, 18 главу. the perfection of renunciation, Совершенство отречения. text 57. Текст 57. Very, very important verse. Очень-очень важный стих. Talks about how to be Krishna conscious Он говорит о том, как быть сознающим Кришну. and how to overcome all of the obstacles and problems and difficulties and anxieties in your life. Он говорит о том, как преодолеть все трудности, сложности и беспокойства в твоей жизни. I'd say that's pretty good
information, don't you think? Я бы сказал, что это очень хорошая информация. Вы так не считаете? Krishna knows what we need to hear. Кришна, он знает, в чем мы He нуждаемся knows what слушать. is our question. Он знает наши He вопросы. knows what is our problem. Он знает наши проблемы. He knows what is our doubts. Он знает, какие у нас He сомнения. wants to help us. И Он хочет He нам wants to помочь. explain everything to us. Он хочет нам все объяснить. But we're not able to hear him Но мы properly не способны слушать Его должным образом. because false ego and too much maya putting other type of thought, emotion and sentiment there. Потому что ложное эго и майя помещают много разных мыслей, эмоций, сентиментов. So we have to go back to the basics. Поэтому нужно возвращаться к основам. Krishna is the opposite of sentimental. Кришна, он противоположен сентиментам. He's scientific Он научен with devotion. с преданностью. Nice combo. Хорошая Combination. комбинация. Perfect science and devotion. Совершенная наука и преданность. Translation Purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna is explaining in all of your activities, just depend upon me Кришна объясняет во всей своей деятельности «завись от меня» and work always under my protection. и работай всегда под моей защитой. In such devotional service, В таком преданном служении be fully conscious of me. будь в полном сознании меня. Please repeat Пожалуйста, повторяйте. in English. На английском. In all of your activities, In all of your activities, just depend upon me just depend upon me and work always and work always under my protection. under my protection. In such devotional In service, such devotional service, be fully conscious be fully conscious of me. of me. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Когда человек действует в сознании Кришны, он не ведет себя как господин этого мира. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. Подобно слуге, человек должен действовать под полным руководством Верховного Господа. A servant has no individual independence. У слуги нет индивидуальной независимости. He acts only on the order of the master. Он действует только по приказу господина. A servant acting on behalf of the Supreme Master Слуга, действующий по приказу Верховного Господина, is unaffected не затронут by profit and loss. приобретениями и потерями. He simply discharges his duty faithfully Он просто осуществляет свои обязанности верно, in terms of the order на основе приказа of the Lord. Господа. Now one may argue Человек может that поспорить, Arjuna was acting under the personal direction of Krishna. что Арджуна, он действовал под личным руководством Кришны. But when Krishna is not present, how should one act? Но когда Кришна не присутствует, как должен действовать человек? If one acts according to the direction of Krishna in this book, Bhagavad Gita, Если человек действует под руководством Кришны в этой книге Бхагавад-гиты, as well as under the guidance of the representative of Krishna, bona fide spiritual master, точно так же, как и под руководством представителя Кришны, истинного духовного учителя, then the result will be the same. тогда результат будет тот же самый. The Sanskrit word matpara is very important in this verse. Санскритское слово матпара очень важно в этом стихе. It indicates that one has no goal in life Оно указывает на то, что у человека нет другой цели в жизни, save and except acting in Krishna consciousness кроме как действовать в сознании Кришны, just to satisfy Krishna. просто чтобы Кришну удовлетворить. That's the very definition of pure devotional Вот это service. само определение чистого преданного служения. No other goal in life save and except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. Никакой другой цели в жизни, кроме как действовать в сознании Кришны, просто для удовлетворения Кришны. And while working in that way, И действуя таким образом, one should think of Krishna only. человек должен думать только о Кришне. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna. Кришна, он дал мне, как сказать, задание осуществлять вот эту деятельность. And while acting in such a way, И действуя таким образом, one naturally has to think of Krishna. человек, естественно, должен думать о Кришне. And this is perfect Krishna И consciousness. это является совершенным сознанием Кришны. One should, however, Человек не должен так или иначе
note that after doing something whimsically, что если он делает что-то по собственной прихоти, he should not offer that result to the Supreme Lord. он не должен предлагать этот результат Верховному Господу. That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. Такой вид деятельности, он не относится к деятельности в So if we сознании act Кришны. whimsically and do something and say, oh, Krishna, that's for you, Krishna will not accept that. Если мы действуем что-то, делаем по собственной прихоти и говорим, Кришна это для тебя, Кришна это не примет. That is not in the devotional service of Krishna consciousness. Это не в преданном служении в сознании Кришны. One should act according to the order of Krishna. Человек должен действовать на основе приказа Кришны. And this is a very important point. И это очень важный момент. And that order of Krishna, И этот приказ Кришны, it comes through the disciplic succession он приходит через ученическую преемственность from the bona fide spiritual master. от истинного духовного учителя. Therefore, the spiritual master's order Поэтому приказ духовного учителя should be taken as the prime duty of life. должен быть принят как главная обязанность в жизни. If one gets a bona fide spiritual master by Krishna's mercy Если человек получает истинного духовного учителя по милости Кришны and acts according to his direction, и действует на основе его наставлений, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. тогда совершенство жизни в сознании Кришны гарантировано человеку. Om Jnana Tamaranda Shagananjana Shalakaya Chakshumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Vadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Gaur Govinda Swami Nityanamane. Namo Om Vishnu Vadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nevishesha Shunyavadi Pashtata Deshatane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Chittasa Savakamani Mai Sanyasya Matpara Buddhi Yogam Upashritya Machchitta Satatam Bhava. Translation again. Еще раз перевод. In all of your activities, just depend upon me Во всей своей деятельности завись от меня and work always under my protection. и действуй всегда под моей защитой. And in such devotional service, И в таком преданном служении be fully conscious of me. будь в полном сознании меня. So if you had to get one sentence which summarizes completely what is Krishna consciousness, what is the path of pure devotional service, that statement exactly Krishna says, isn't it? То есть, если подвести, знаете, в одном предложении, что такое сознание Кришны, то вот Кришна прямо вот здесь об этом говорит. How to act in Krishna consciousness Как действовать в сознании Кришны, under the protection of Krishna, под защитой Кришны, depending on Krishna завися от Кришны, for his pleasure. для его It's the very удовлетворения. definition of pure devotional Это service. само определение чистого преданного So служения. Maya makes everything so complicated, Майя, она делает все таким запутанным, but Krishna makes everything so simple. но Кришна делает все таким простым. What to do, how to do, Что we're just like делать, bouncing как all over делать, the бьемся place, везде, по всем местам. right? Because Maya is just running us around mental speculation and sentimentality and material attachments and material desires and also Krishna conscious desires, and it's like a tsunami going on there. Потому что Майя гоняет нас сентименты, разные привязанности, материальные желания, также сознающие Кришну желания. Это просто вот цунами у нас. That's why Krishna says the conditioned soul is struggling very hard with his mind and senses. Поэтому говорится, что обусловленная душа, она ведет очень тяжелую борьбу со своим умом и чувствами. So until the mind and senses is cooperating and putting in devotional service in Krishna consciousness, there is no freedom from the struggling
uncontrolled mind and senses. Поэтому до тех пор, пока ум и чувства, они не будут заняты преданным служением, нет освобождения от неконтролируемого ума и Krishna's чувств. name is Rishikesh. He's master of mind and senses. Имя Кришны Хришикеша, он повелитель ума и чувств. So if we agree to hear Krishna's instruction and follow Krishna's instructions, then Rishikesh, he purify and control our mind and senses. Now no more struggling with the uncontrolled mind and senses. Если мы согласимся следовать наставлениям Кришны, то Хришикеш, он будет контролировать наш ум и чувства, и больше не будет борьбы с неконтролируемым умом и чувствами. Now no more mental speculation. Больше не будет никаких ментальных спекуляций. That's the only thing that will stop and kill mental speculation. Это единственная вещь, которая убьет и остановит ментальные спекуляции. Because mental speculation basically means we don't know what to do. Потому что ментальные спекуляции фактически означают, мы не знаем, что We're делать. trying to figure out what is our Мы problem, пытаемся разобраться, в чем наша and проблема. we're trying to figure out what is the Мы solution, пытаемся разобраться, каково and what is the решение, plan, какой план and what is the plan of action. и какой план действий. So we're caught up constantly mentally speculating, То есть мы всегда захвачены ментальными спекуляциями either hankering и либо стремлениями, or mentally speculating and lamenting. а либо ментально спекулируем и скорбим. So if we're very depressed and very morose and always lamenting, this is tamagun. Если мы в депрессии, если мы в печали, если мы скорбим, то это тамагуна. This is due to influence of Maya. Это из-за влияния майи. And so we're caught up on mental speculation program under tamagun. И тогда мы захвачены ментальными спекуляциями под So this тамагуной. moroseness, depression, lamentation, all of this type of feelings and thoughts, this is all due to mode of ignorance. Это печаль, скорбь, сожаление. Эти все мысли, они приходят из-за влияния So тамагуны. material consciousness means hankering for that which we're, greedy for or lusty for or that which we want. Материальное стремление, материальное сознание, это мы стремимся к тому, что мы хотим, то, что мы вожделеем. It says if you want to get rid of all of that, the greed, then turn it towards desiring, become greedy for sadhu sangha and hearing the absolute truth from Krishna's instruction. Говорится, что если ты хочешь избавиться от жадности, стань жадным до саду-санги, чтобы слушать наставления Кришны. So here Krishna is saying that how to be Krishna conscious. И здесь Кришна говорит, как быть сознающим Кришну. Prabhupada says when one acts in Krishna consciousness, one is not acting as the master of the world. И Прабхупада говорит, когда человек действует в сознании Кришны, он не действует как повелитель этого мира. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. Как слуга, человек должен действовать полностью под руководством Верховного So Господа. Prabhupada says, as you're trying to understand this whole process, first ask yourself, will you agree and cooperate and act like a servant under the direction of the Supreme Lord? И Прабхупада говорит, прежде чем понять этот процесс, вы поймите, вы согласны быть, как слуга под руководством Верховного Господа. Will we agree for that? Согласимся ли мы на Because это? that's the constitutional position of the soul. Потому что это таково конституциональное положение души. And if we'll not agree and cooperate for that, then we need a big false ego А если мы не согласимся и не будем с этим сотрудничать, нам нужно and большое all ложное of the modes эго. of material nature and all of that contamination И гуны материальной природы, и все это and осквернение. all of that ignorance И все это невежество. to forget about Krishna Чтобы мы про Кришну and забыли. forget that we're a servant of И Krishna. забыли, что мы являемся слугами Кришны. So if we want Krishna, we want to serve Krishna, he'll purify the consciousness and give us spiritual intelligence. He says how to come to him. И если мы хотим служить Кришне, то Кришна, Он даст нам разум, каким образом прийти к Нему. Inside, Chaitya-guru, Paramatma. Внутри, как Чатья-гуру, Outside, spiritual master. Параматма, а извне, как духовный And the учитель. Charyas. И Ачарья, And the Shastra. и Шастры. He'll give intelligence how to understand him and how to approach him, how to get him. Он даст нам разум, как понять Его и как обрести Его. But Krishna says, but if you want to forget me, Но Кришна говорит, что если ты хочешь забыть you want to меня forget that you're a servant of me, и забыть, что ты мой слуга, then I'll make you forget. то тогда я сделаю так, что ты забудешь. So how does he make us forget? И как Он делает, что мы забываем? Because the soul by nature is Satchidananda Vigraha. Потому что душа, она по своей природе Саччитананда It's Виграха. eternal, blissful, full of Она knowledge. вечная, блаженная, исполненная So знания. unless that is covered, then we'll be
eternal, blissful, and full of knowledge. И до тех пор, пока это не будет покрыто, мы будем вечными, исполненными знания и And we'll блаженства. be manifesting all godly or saintly qualities. И будем проявлять все святые и божественные качества. But if we don't want to be like that, then we need big heavy layer of ignorance, Но если мы не хотим такими быть, то тогда нам нужны большие слои невежества. Maya, to cover the pure consciousness. Майя, которая покроет чистое сознание. And instead of agreeing to be servant, now we can, in our ignorance and insanity, think that we are independent enjoyer and the master. И вместо того, чтобы быть слугами, мы теперь из-за своего невежества и безумия считаем себя наслаждающимися и господами. So that unwillingness to surrender to our natural constitutional position as a servant is due to enviousness of И Krishna. вот это нежелание предаться своему изначальному положению слуги Кришны, оно из-за зависти к Why he Кришне. gets to be the master and the enjoyer? Почему он господин и Why наслаждающийся? everybody's serving him? Почему все служат ему? Right? No, we think we're in the ignorance. We think we're the enjoyer. We're independent. We're the master. В We're the невежестве, controller. в невежестве мы думаем, что это мы наслаждающиеся, мы господа, мы контролирующие, We're the proprietor. мы собственники, We're everybody's best friend. мы лучшие друзья No, всех. that's Krishna's Но position. это Кришны положение. We're just the servant of the servant of the servant of that Supreme Lord. Мы просто слуги слуг этого Верховного Господа. That's the absolute truth. И это абсолютная Whether we истина. understand it or not, Понимаем мы это или нет. and it's the absolute truth whether we accept that position or not. И это абсолютная истина, вне зависимости от того, принимаем ли мы это положение So или Krishna нет. says, I'm in the heart of every living entity, and from me comes knowledge and intelligence and remembrance. И Кришна говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа, от меня приходит разум, знание. Krishna says, I'll give you intelligence how to serve me, how to come to me. И Кришна говорит, я дам тебе разум, как служить мне и прийти ко мне. But because Krishna is the witness and the judge within our heart and consciousness, he knows what we're thinking, he knows what is our desire. Но поскольку Кришна, он свидетель и судья в нашем сердце, он знает, о чем мы думаем и чего мы хотим. So if we're not nicely cooperating and desiring to surrender, agreeing to surrender to Krishna, then Krishna says, okay, then I'll make you forget me. И если мы хорошо не сотрудничаем и не соглашаемся помнить о Кришне, то Кришна говорит, хорошо, я сделаю так, что ты забудешь That's обо why we're мне. discussing potency of Maya. Maya is Krishna's servant. Поэтому мы обсуждаем потенции Майи. Майя, она служанка Кришны. So if we don't agree to surrender and serve, then he uses Maya to just put nice, big, heavy Himalayan coating of ignorance over our soul. И если мы не соглашаемся служить ему, то он, используя Майя, покрывает нас огромными гималайскими покрытиями души, Which is the false ego. которое ложное эго. Right? Ego means the soul. Эго значит душа. False ego means forgetting the soul. А ложное эго означает забвение Forgetting души. that we're servant of Krishna. Это то, что мы забываем, что мы являемся слугами Кришны. And then instead of coming towards Krishna in that ignorance where we're forgetting that we're a soul and servant of Krishna, then we're just dragged by Maya, chain around the neck, into the material sphere. И вместо того, чтобы стремиться к Кришне, покрытый ложным эго Майя тогда утаскивает нас в материальную сферу, To try to enjoy. в попытках наслаждаться. This is all that's going on here in this Это вот в material этом world. материальном мире все, что происходит. It's actually not more complicated than that. Это на самом деле не что-то более запутанное. Right? For simple person, simple-hearted person, it's very easy to understand what has to be done. Для простосердечной личности это на самом деле очень легко понять, что нужно And делать. Prabhupada said, if you're simple and you read these instructions, you'll immediately agree and accept it and surrender promptly. Прабхупада говорит, что если ты простой, услышав эти наставления, ты очень просто сразу же предашься. But if we're not simple, Но если мы and не we're простые crooked и and лицемерные, dishonest, нечестные, and we don't want to agree to surrender and serve Krishna, и нам не нравится, мы не соглашаемся предаться then и it служить seems Кришне, very то complicated. тогда очень трудно все выглядит. There's so many things to figure Тут out. вообще столько во всем разобраться I нужно. have so many doubts and У questions меня вообще now. столько теперь сомнений и вопросов. So now I have to just go slowly Теперь мне как-то надо медленнее идти, until everything is figured пока вообще out. все я не разберусь. So these doubts means I'm very intelligent. Сомнение означает, я очень I'm just being разумен. intelligent, Я просто, Prabhu. Прабху, знаете, разумный.
That's why we make this little joke. Even Krishna came in the room and preached to you, you still wouldn't accept it. Поэтому мы и шутим, что даже Кришна сам придет в эту комнату и будет проповедовать тебе, и все равно ты не примешь. Who's speaking? It's кто? Krishna А кто speaking. это These are говорит? Krishna's instructions. Это Кришна говорит, это его наставление. He is preaching to us. Он и так нам So проповедует. why don't we just accept it? Почему мы просто не примем If we're это? simple, Prabhupada said, you'll promptly, immediately you'll accept this instruction. Прабхупада говорит, если ты простой, то ты сразу же примешь эти Yes, I'm наставления. servant of Krishna. Да, я слуга I'm Кришны. meant to serve Krishna. Я должен служить So Кришне. Krishna, how can I serve you? Кришна, как Please я могу instruct служить тебе? me. Пожалуйста, дай мне наставление. I am your servant. Я Please твой tell me слуга. how I can please you. Пожалуйста, скажи What мне, is как я my могу service? удовлетворить тебя? Какое мое служение? What is so difficult here? Что вообще тут трудного? Why are we making this more difficult Почему than мы it has to be? делаем это более сложным, чем оно So является? Krishna, Guru Sadhu Shastra, it's very simple, straightforward instruction. Кришна, Гуру, Саду и Шастры — это очень простые и прямые наставления. Simple living and high thinking, Prabhupada calls it. Прабхупада, простая жизнь и возвышенное мышление, Прабхупада говорит. Not complicated living in mental speculation and complicated living. А не запутанная жизнь и ментальные спекуляции. We have it backwards. У нас наоборот все. So basically, out of enviousness, jealousy of Krishna's position, we're not agreeing that he should be the master and we should be the servant. Из-за зависти, ревности по отношению к положению Кришны мы не принимаем, что должны быть его слугами. That's the root of why we're not doing it. Это вот самый корень, почему мы это не делаем. Just like a servant, Prabhupada said one should act fully under the direction of the Supreme Lord. Прабхупада говорит, как слуга, человек, он должен действовать полностью под руководством Верховного So are Господа. we agreeing to be a servant acting fully under the direction and control of the Supreme Lord? А мы согласны действовать как слуга, который находится под полным руководством Верховного Is Господа? that our desire? Это наше желание. Is that why we're here? Это мы здесь находимся по этой причине. Isn't that why we came? Разве это мы пришли сюда не Have для we этого? forgotten even why we came? И что, мы забыли вообще, почему пришли? What are we doing here? Мы чем занимаемся здесь? What's our purpose? Какова наше What are намерение? we trying to achieve? Что мы пытаемся обрести? What is the goal? Какова цель? Maya has made us totally forget the goal and the reason why we're here. Майя, она сделала так, что мы полностью забыли цель и причину, почему мы здесь And we're находимся. just caught up speculating, trying to understand everything. И мы просто захвачены спекуляциями в попытках все And понять. without Guru Krishna's mercy, we're not understanding А anything. без милости Гуру и Кришны мы ничего не можем понять. We're misunderstanding Мы everything. недопонимаем все. Because the pure, perfect intelligence we're not getting from Krishna. We're not accepting from Krishna. Потому что чистый, совершенный разум мы не получаем от Кришны, мы его не принимаем от Кришны. Because Prabhupada said we're addicted to mental speculation. Потому что Прабхупада объясняет, что мы пристращены к Because ментальным conditioned спекуляциям. soul, all they know is their body and their mind. Потому что обусловленная душа, все, что они знают, это тело и ум. So we're serving body and mind and selfishly, and body and mind of extended selfishness means family and friends. Поэтому мы эгоистично служим своему телу и уму, и расширенный эгоизм, это мы служим телу и уму своей семьи. It's the root of the problem. Это самый корень проблемы. So then what else are we trying to figure out if we're in that type of material consciousness? Тогда в чем мы пытаемся разобраться, если мы находимся в таком виде материального сознания? Therefore, it seems very complicated, Поэтому very это difficult. выглядит очень запутанным и сложным. Krishna says, because you've not fixed up the goal, what is your goal? Кришна говорит, поскольку ты не утвердил, какова твоя цель. Therefore, your mind intelligence is many splayed. It's splayed out. Поэтому твой ум и разум, они как бы многоветвисты. Your intelligence has become many branched. Твой разум, он стал многоветвист. And as a result of that, means we're still listening to Maya, then the resolute determination to surrender and serve Krishna is not manifesting И itself. это значит, что мы все еще слушаем Майю, как результат этого неослабленная решительность предаться Кришне, она не проявляется. Because we forgot about what is the goal. Потому что мы забываем о том, какова цель.
So if we don't associate with devotees and hear Guru Sadhu and Shastra, how will we purify the consciousness and be reminded daily of what is our goal? Если мы не общаемся с преданными и не слушаем гуру, саду и шастры, как нам будут ежедневно напоминать, какова наша цель? Why are we here? Почему мы здесь? What is our purpose? Какова наше What are we намерение? trying to achieve? Что мы пытаемся здесь What is обрести? that process? Что это за процесс? What is that science? Что за наука? And where are we in that И process где мы находимся в этом of процессе? purification, Очищение, cultivation of faith and knowledge and understanding how to, do our service better? культивации веры, знания и понимание того, как делать свое служение лучше. So, Krishna is the Supreme Lord. Everyone else is servant, Кришна — Верховный Господь, а все остальные его слуги. including Srimati Radharani and Lord Balaram and all the associates of Krishna. Everyone says Krishna is the master. We are the servant. Включая Шримати Радхарани, Господа Балараму, всех его спутников, они все говорят, что мы слуги Кришны. So Purusha means master and enjoyer. Пуруша означает господин и повелитель, наслаждающийся. That's Krishna's position. Это Кришны And положение. every other soul, every other living entity is prakriti. А каждая душа, живое существо, является пракрити. Means to be enjoyed. Это означает, что она должна приносить наслаждение. So when we serve nicely and agree to be servant of Krishna, then he reciprocates to this loving devotion. Когда мы служим должным образом Кришне, то он отвечает взаимностью на это любовное служение. Krishna is only attracted to pure devotional service. Кришна, он только привлечен чистым преданным служением. That's why all of his attention is on his pure devotees. Вот почему все его внимание, оно на его чистых преданных. So if we don't learn how to render pure devotional service and really become devotee, then how will we attract Krishna? И если мы не научимся совершать чистое преданное служение, не станем настоящими преданными, как мы сможем привлечь к себе Кришну? We'll just be attracting Maya. Мы просто будем привлекать Майю. So the servant, Prabhupada says, has no individual independence. Прабхупада объясняет, что у слуги нет индивидуальной независимости. And we in material consciousness hate that И statement, мы в материальном сознании ненавидим это that we have no утверждение, individual что у нас independence. нет индивидуальной независимости. We're rebelling, we're rejecting against that concept. Мы бунтуем и отвергаем эту концепцию. So we are kicking and screaming, grumbling and complaining to assume our constitutional position as a servant. Поэтому мы пинаемся и ворчим, и отталкиваем то, что принять свое положение слуги. We're not liking it. Нам это не нравится. Because the enviousness of Krishna and Krishna's position is still deeply there within this demoniac qualities that we have unfortunately cultivated. Потому что зависть к Кришне, она все еще находится там глубоко, которую мы, к несчастью, глубоко там So скультивировали. of course we're devotees of Krishna. Конечно же, мы преданные Кришны. Of course we're servants of Krishna. Конечно же, мы слуги Кришны. Apparently, Внешне. aparvichar, Апар Вичар. a servant has no individual independence. Have we given up our individual independence? У слуги нет индивидуальной независимости, а мы оставили свою индивидуальную независимость. Then what kind of servant are we? Тогда что мы за слуги? And should we be satisfied just calling ourselves devotees? И должны ли мы быть удовлетворены, просто называя себя преданными? Isn't it a process of purification and qualification to become real devotee, pure Разве devotee? нет процесса очищения и квалифицирования себя, чтобы стать настоящим преданным? This is the goal. Вот она This цель. is why we're here. Вот. This is what we're supposed to be trying to achieve. Вот для чего мы здесь, и это то, что предполагается, мы пытаемся We have обрести. totally forgot that. Maya has made all these other things like so emergency things that have to be figured out. Мы полностью забыли об этом, и Майя сделала так, что есть какие-то срочные вещи, которые мы другие должны в них разобраться. Because it's so disturbing, Потому and что so confusing, Это так and so обеспокаивающе, uncertain, так and запутывающе, so unclear. так неуверенно и так неясно. Because we're not hearing Krishna. Потому что мы Кришну не слушаем. Maya has distracted us Майя нас отвлекла because of this tendency, proneness to mental speculation. из-за тенденции, склонности к ментальным спекуляциям. Krishna says that the
sitting places of Maya, if you don't want to surrender, is your intelligence, mind, and senses. Krishna- Maya has captured those three spots. Кришна говорит, что если ты не хочешь предаться, то тогда майя находится в уме, в разуме и чувствах. Это майя захватила эти места. We say, no, it's my intelligence. А мы говорим, нет, my mind is thinking like this. Это мой разум, это My мой ум. senses are feeling like this. Так думают, и мои чувства так чувствуют. Krishna says those who are bewildered by their false ego, they're thinking they're doing all of these things. Кришна говорит, что те, кто сбиты с толку своим ложным эго, они думают, что это они делают это все. When in actuality, Krishna says, I'm doing it. Когда на самом деле Кришна говорит, это я это делаю. So body, mind, and soul, everything belongs to Krishna. He's the controller of all of his energies. Тело, ум и душа, они принадлежат Кришне, и Кришна контролирует все Nothing свои belongs to энергии. us. Нам вообще ничего Our soul не doesn't belong принадлежит. to us. Our Душа, mind, intelligence, senses, nothing belongs to us. душа нам не принадлежит, ум, разум и чувства нам не Krishna принадлежат. says, I'm the supreme proprietor. Кришна говорит, я высший собственник. Everything material and spiritual is emanating from me. Все духовное и материальное, оно происходит из And меня. I'm the controller of all of my И energies. я контролирую все свои энергии. So it says if we properly use our mind and independence to surrender to Krishna, then directly you come under this internal superior spiritual И energy. говорится, что если мы правильно используем свою незначительную независимость, чтобы предаться Кришне, то мы приходим под контроль его высшей духовной энергии. That means Krishna himself directly takes charge of your mind, intelligence, and senses. Это означает, Кришна сам прямо берет под контроль твой ум, разум и чувства. That's why it says he purifies and controls your mind and senses if you'll agree to surrender to him. Поэтому и говорится, он очистит твой ум, разум и чувства, если ты согласишься предаться ему. But because of enviousness or foolishness, we're not agreeing for that. Но из-за зависти и глупости мы не Then he согласны. uses his Maya, И his тогда он servant Maya, использует свою служанку Майю, to take over our material intelligence, mind, and senses. чтобы захватить наш материальный ум, разум и So чувства. all of a sudden she's flooding your mind and intelligence with all types of material sense gratification. И вдруг она наполняет твой ум, разум и чувства всевозможными видами As чувственных soon as we наслаждений. don't agree Как in the только- humble state of mind to act as servant of Krishna, immediately Maya will put your intelligence and mind and thoughts towards sinful life. Как только мы не соглашаемся служить Кришне в смиренном настроении, Майя сразу же наполняет твой ум греховными мыслями. So either way, Krishna is controlling intelligence, mind, and senses because those are his energies. Кришна при любом случае, он контролирует ум, разум и чувства, потому что это его энергии. If we surrender, he directly, personally takes control of mind, intelligence, and senses. Если мы предаемся ему, то он прямо, лично берет ум и чувства под контроль. And if we don't, then he lets Maya take control of intelligence, mind, and А senses. если мы не соглашаемся, то он позволяет Майе взять ум, разум и чувства под But контроль. Krishna says because of your false ego, you're bewildered in your ignorance of your false ego, you're thinking that you're doing all of these Но things. Кришна говорит, что ты сбит с толку своим ложным эго и считаешь, что это ты делаешь это все. I'm thinking like this, I'm calculating like this, my senses are planning for this, right? It's not us, Я думаю так, я вот планирую вот это, мой ум, чувства, но это на самом деле не мы. it's Maya Это Майя under Krishna's direction под Кришной руководством, to mislead us чтобы нас не туда into wrong направить, в decisions неправильные which will решения, cause us more suffering которые будут причиной больших страданий, because we deserve to be punished more. потому что мы заслуживаем большего So more наказания. bad decisions means more heavy punishments. Больше плохих решений значит больше тяжелых наказаний. But Krishna says under your false ego, you're not hearing me, Но Кришна говорит, из-за ложного эго ты не you're слышишь lost, you're меня. groping in the dark, Ты потерян и скитаешься you're в потьмах. thinking you're doing everything. Ты думаешь, ты все делаешь. But Krishna says, in actuality, I'm doing it. Но Кришна говорит, в действительности это делаю я. That's why Prabhupada said, the only thing a living entity can do is desire. Поэтому Прабхупада и говорит, что единственное, что живое существо может делать, это желать. That's all we can do. It's just desire, Krishna or Maya. Это все, что мы можем делать, желать либо Кришну, As либо soon as Майю. you make that choice, either Krishna or Maya, immediately either Krishna takes full control of you or he does through Maya. Как только ты принимаешь это решение, Кришна или Майя, это либо Кришна тогда контролирует, либо он это делает через Майю. But under false ego, we're thinking, no, I'm thinking and planning and doing all of these Но things. из-за ложного эго мы думаем, это я думаю, это я планирую все эти This вещи. is
Maya. This is illusion. It's Это- ignorance. It's not true. Это майя, это иллюзия, это неправда. But we're thinking it's true. Но мы думаем, что That's это what we правда. believe Это в to то, be что мы true. верим, что вот это правда. A servant has no individual independence. У слуги нет независимости индивидуальной. Because once we make that choice, Krishna, right, then immediately Krishna completely takes charge of you Потому and что control of you. как только мы делаем выбор Кришну, то Кришна сразу же берет под контроль. And keeps you body, mind and soul, everything engaged in his seva. Он все твой ум, разум и чувства вовлекает в севу, в служение ему. And if we misuse our minute independence and we rather more want Maya, then immediately Maya takes full control. И если мы неправильно используем свою независимость, и мы выбираем Майю, Майя сразу же берет нас You can под say контроль. nothing about it. Ты не можешь ничего You can сказать do nothing и about it. ничего Either сделать. way. И так или в If другую Krishna's сторону. taken full control, what can you do? Либо, если Кришна берет полный контроль над тобой, что ты можешь сделать? And if we don't surrender to Krishna, Maya takes full control, what are you going А to если do? ты не предаешься Кришне, Майя берет над тобой полный контроль, что ты можешь сделать? What separate thing are you going to think of? Какие еще отдельные вещи ты думаешь будешь делать? This is back to the basics. Это обратно к основам. Oh, we're servants of Krishna. Мы слуги Кришны. Oh, we're supposed to be serving Krishna. Предполагается, что мы Кришне должны We're supposed служить. to be trying to make Krishna happy. Значит, мы должны Кришну сделать Wow, счастливым. that sounds too simple. Так, что-то как-то слишком просто звучит. A servant has no individual independence. He acts only on the order of the master. У слуги нет индивидуальной зависимости, он действует только по приказу So господина. are we thinking and planning and acting only on the order of the master? А мы думаем и действуем только по приказу господина? Do the math. Ну-ка сами вычисления сделайте. And then if we're really acting as servant on the order of the master, then we're unaffected by profit or loss. И если мы реально действуем как слуги по приказу господина, мы не будем затронуты ни приобретениями, ни потерями. We're just doing our service as servant for the master. Profit and loss is up to Krishna. Мы просто делаем свое служение для удовлетворения господина, а прибыль или убыток, это от него зависит. That's up to him. You can make me a success or a failure as you like. Это зависит от него, ты можешь сделать меня, что я достигну успеха или потерплю крах. Material life, the profit and loss makes us either happy or sad. В материальной жизни приобретение или потери, они делают нас либо счастливыми, либо In печальными. spiritual life, if we agree to surrender and serve Krishna, under any external circumstances, we'll feel all, like a win, like all reciprocation from Krishna. It doesn't matter externally profit or loss. А если мы согласимся служить Кришне, то тогда внешне, что бы ни было, мы будем всегда чувствовать внутри победу. Неважно, выиграли мы или Right? If we're проиграли. selling so many books or so many paintings, we're like so blissful, happy, right? Если мы продали столько-то книг или столько-то картин, мы вообще все в блаженстве и счастливы. And then as soon as there's no results, we're like miserable А как только нет результатов, мы страдаем. because we're attached to the results. Потому что мы к результатам привязаны. Because we're acting as master, Потому что not as servant. Мы действуем как господа, а не как слуги. Krishna is simply measuring our service attitude, our faith and surrender. That's all he's measuring and then reciprocating with. Кришна, он только измеряет наше умонастроение, служение и предание. Вот на что он отвечает It's not взаимностью. dependent on some external so-called profit and loss. Это не зависит от так называемых внешних потерь и приобретений. We're getting results. Oh, now I'm happy. Результаты получили счастливые. Nothing's coming. Now I'm morose. Ничего не пришло, я Now теперь I'm в печали, lamenting. я теперь скорблю. Sound familiar? Как звучит знакомо? That's the symptom of what is our mentality and consciousness. Это признак нашего умонастроения и состояния сознания. If we're acting as a servant and to the Supreme Master and He's controlling the results, we did our service, we got our reciprocation. If Krishna doesn't want to give some result, that's not up to us. Если мы действуем как слуги, то мы сделали свое служение, Кришна нам ответил взаимностью на это, а хочет он дать нам результат или нет, это зависит от него. But the soul who's bewildered by their false ego, they think they're doing everything. Но души, которые сбиты с толку ложным эго, они думают, что это они все делают.
This is Maya. Это майя. Now Prabhupada says, where is it? That servant, he simply discharges his duty faithfully Прабхупада говорит, что этот слуга, он просто осуществляет свои обязанности in верно, terms of the order of the Lord. на основе приказа Господа. That's all we're supposed to be doing. Это вот вообще только этим мы должны Faithfully заниматься. discharging the order and the instruction of the Lord. Верно выполнять приказ Господа. And our reciprocation, Krishna says, I'll personally reciprocate with you if you have this mood. И Кришна говорит, я сам лично буду отвечать тебе взаимностью, если у тебя есть такое умонастроение. The results are completely up to Krishna. Результаты, они полностью от Кришны зависят. Profit and loss, all of this concept. Потери, приобретения, все эти концепции. Now, Prabhupada says, you may argue that Arjuna, he was so fortunate acting under direct instruction of Krishna. But what about us, where we cannot see and hear Krishna? Прабхупада говорит, что люди могут привести аргумент, что Арджуна, он действовал под прямым руководством Кришны, а что насчет нас, мы Кришну не можем видеть. If you say, okay, Krishna, I agree to be your servant, now please tell me what to do. I want to serve you. What is my service? Если ты скажешь, хорошо, Кришна, я согласен, я твой слуга, я хочу служить тебе, какое мое служение? Right? If we read Bhagavad Gita, hear Krishna's instructions, and we act according to those instructions under the guidance of bona fide Guru, the result will be the same, Prabhupada says. Прабхупада говорит, что если мы читаем Бхагавад-гиту и следуем наставлениям духовного учителя, то тогда результат будет точно такой же. So are we agreeing to act under the direction of Krishna? А мы соглашаемся действовать под руководством Кришны, According to the directions of в Krishna? соответствии с направлениями Кришны. Krishna says, your false ego is there, therefore you cannot hear me. Кришна говорит, из-за своего ложного эго ты меня не You're можешь just слышать. speculating, you're just groping in the dark. Просто спекулируешь и скитаешься в And потьмах. Prabhupada said, you can't just do anything whimsically after speculating and groping in the dark and saying, oh, Krishna, this is for you. Прабхупада говорит, это не так, что ты просто действуешь по собственной прихоти, спекулируешь, скитаешься в потьмах, а потом говоришь, Кришна, это для тебя. And you think Krishna is like duty-bound to accept that? И вы что думаете, что Кришна, он обязан это In принять? fact, Krishna will not accept На that самом деле, по факту, Кришна, because он it не didn't примет, come from him потому что это не от него and it пришло. wasn't done for И him. сделано было не для него. Therefore, we cannot cheat Krishna. Поэтому мы Кришну обмануть не сможем. Acting whimsically and saying, oh, Krishna, by the way, that was for you. Действуя по собственной прихоти, сказать, да, кстати, Кришна, это для тебя. Prabhupada said, this is not in the line of Krishna consciousness, Прабхупада devotional говорит, service. это не в линии преданного служения, сознания Кришны. Now, Prabhupada says this word matpara is very important in this verse. И Прабхупада говорит, это слово матпара, оно очень значимое в этом стихе. It indicates that one has no goal in their life except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. Это указывает на то, что у человека нет другой цели в жизни, кроме как действовать в сознании Кришны для удовлетворения Кришны. That's pure devotee. Это чистый преданный. That's our goal. Вот она наша цель. That's what hopefully we're aspiring how to come to this platform. Надеемся, что мы воодушевлены, как вот на этот уровень прийти. If we hear that, we say, well, that certainly isn't me. А если мы слушаем это и говорим, это несомненно не There's so я. much room for Там improvement. столько много места для I прогресса. have a long way to У go. меня долгая We дорога should be предстоит. humbled by that Тогда мы information. должны быть усмиренены этой информацией. And then we must realize without special mercy and blessing and grace from Krishna, Krishna's devotee and Vaishnavas, we'll never be able to become like this. И тогда мы должны понять, что без особой милости Кришны и Вайшнавов мы никогда не сможем такими стать. Now, this is very interesting. Prabhupada says, while working in this way, that this is my life and my soul, Прабхупада говорит очень интересный момент здесь, что когда ты действуешь вот так, что это моя жизнь и душа, just to satisfy Krishna. просто Кришну удовлетворить. So while working in this way, one should think of Krishna only. Действуя так, человек, он должен думать только о Кришне. I have been appointed to discharge this particular duty or service by Krishna. Кришна, он назначил меня, чтобы я осуществлял вот этот специфический вид деятельности. And then while acting in such a way,
one naturally has to think of Krishna. И действуя таким образом, человек естественным образом должен думать о Кришне. Because we'll think, oh, Krishna's asked me to do this service, so I'm doing this service because Krishna asked me to do this service, and I'm hopeful that Krishna will accept my seva, my service. То есть Кришна, Он дал мне это служение, я делаю это служение с надеждой того, что Кришна, Он примет это служение. This is the very definition of pure devotional Это service. само определение чистого преданного служения. Prabhupada said this is perfect Krishna consciousness. Прабхупада говорит, это совершенное сознание Кришны. So shouldn't we be focused on what is our goal? Разве мы не должны фокусироваться на том, какова наша цель? How have we become so distracted? Как мы стали такими отвлеченными? How and why has it become so complicated? Как и почему все стало таким сложным? Too many opinions, Слишком много мнений. right? We're speculating, Мы спекулируем. right? And then we're making association and friendship with other mental speculators. И мы общаемся и дружим с другими ментальными спекулянтами. It's like making a big soup, and Это как- everyone's just putting something into the pot, Это как когда делаешь большой суп, и каждый туда что-то в горшок, в Just mix it кастрюлю around, закидывает. И see ты what it comes out of it, перемешал это все и думаешь, посмотрим, что из этого всего Mental выйдет. speculation soup. Это суп ментальных спекуляций. And then when you eat that, you become more of a mental И когда ты speculator. это кушаешь, ты еще больше ментальным спекулянтом Now you've становишься. empowered that soup. Ты как... теперь ты уполномочил этот суп. Yeah. It doesn't purify you and simplify. Он не очищает и не It упрощает. contaminates and complicates. Он оскверняет и усложняет. Therefore, Prabhupada said, one Поэтому- should act according to the order of Krishna. Прабхупада говорит, что человек должен действовать на основе приказа Кришны. And this is very, very important point. И это очень-очень важный момент. And that order of Krishna comes through the disciplic succession И этот приказ Кришны, он приходит через ученическую from the bona преемственность fide spiritual master. от истинного духовного учителя. Bona fide spiritual master is pure via medium of Krishna. Духовный учитель, истинный духовный учитель, чистая прозрачная среда для Кришны. Well, Prabhupada, it seems so difficult to understand who is a bona fide spiritual Прабхупада, master. вообще выглядит так сложно понять, кто является истинным духовным учителем. And Prabhupada said that is not the И difficulty. Прабхупада говорит, в этом не трудность, The не в этом difficulty трудность. is how much serious and sincere are you to want to follow Krishna's instructions. Трудности в том, насколько ты серьезно и искренне хочешь следовать наставлениям Кришны. That's the problem. Вот она где проблема. Because if Krishna sees this person is sincerely, seriously ready to hear my instruction, make it his life and soul, and try their very best to follow it, then Krishna automatically will give you intelligence and faith to understand how to do it. Потому что если Кришна увидит, что эта душа, она очень серьезно, искренне хочет понять и следовать моим наставлениям, Он даст разум тебе, как это сделать. I remember the story of my Gurudev, Srila Govinda Swami. He already understood what is his nature, what is his service, how Krishna wanted him to serve. So he was moving around. He wanted to take sannyas. He wanted to be a preacher. He already understood his life calling. То есть я помню историю моего духовного учителя, это то, что он уже знал, каково предназначение, что Кришна хочет от него, как он с этим пониманием передвигался везде. And he какой was его just призыв. moving all over India, dressed with, shaved head and saffron, and looking for a guru. И он путешествовал по всей Индии с побритой головой в шафране в поисках гуру. And he went many places, met many different spiritual teachers, many different sects, many different, religions. He just went and just learned everything. И он путешествовал к разным гуру, в разные религиозные группы, секты, просто везде все What is смотрел. everybody saying? What is everybody practicing? Who is who? What is what? He just went on like a encyclopedia spiritual tour. То есть кто там что говорит, кто что изучает, он такой энциклопедический духовный тур отправился. Then finally he said, lastly, I'll just go to Vrindavan. Surely Krishna may bring my spiritual master when I go to Vrindavan. И в конечном итоге он сказал, я отправлюсь во Вриндаван, конечно же, Кришна, он пошлет там духовного Then учителя. there he was able to meet Srila Prabhupada. И там он был способен встретиться со Шилой Прабхупадой. And then when he met Srila Prabhupada,
He didn't say that he immediately knew that he was his guru. И когда он встретил Шрилу Прабхупаду, он не сказал, что он сразу понял, что это его He said гуру. Prabhupada was just talking nicely with me, asking some different questions, how you're moving, dressing like this. And Он просто говорил, что Прабхупада, он спрашивал меня разные вопросы, вот почему так путешествуешь, все так одет. Srila Govinda Swami was answering Prabhupada's questions. И Шрила Гурна Свами отвечал на вопросы Шрилы In Прабхупады. this way, they were having this type of exchange. Таким образом, у них был взаимообмен. And then Srila Prabhupada spontaneously said from his side that, I'll give you sannyas. И тогда Шрила Прабхупада, он спонтанно сказал, что я дам тебе саньяс. So my Gurudev said as soon as Prabhupada said that, he understood this is what Krishna wanted him to do. И мой духовный учитель сказал, что когда Прабхупада это сказал, то он уже знал, он понимал, что Кришна хочет, чтобы он Previously, делал. I understood that. То есть он уже в прошлом So уже when понимал. Prabhupada just automatically, spontaneously said, I'll give you sannyas, then he understood Chaitanya Paramatma gave him intelligence and faith to understand that this is your spiritual master. И когда Прабхупада спонтанно сказал, что я дам тебе саньясу, тогда Параматма, Чайтья Гуру, он дал ему веру и разум, что вот это твой гуру. So if we do not have sufficient faith in Krishna within our own heart, and how will we confirm and get intelligence and faith to understand who is spiritual master? Поэтому если у нас нет достаточной веры в Кришну в нашем сердце, от кого мы получим подтверждение, кто является нашим духовным учителем? That comes from Paramatma Chaitanya Guru. Это приходит от Параматмы, But if Чайтья you don't Гуру. know Paramatma Chaitanya Guru, and you don't have sufficient faith, and you're not depending there, then where your intelligence and faith will come Но from? если ты не знаешь Параматму, Чайтья Гуру, у тебя нет достаточного разума и веры в него, то тогда откуда ты получишь этот And разум? without that intelligence and faith from Krishna, А без этого разума и веры от Кришны, how will you accept that that person is pure via medium of Krishna? как ты сможешь принять, что эта личность является чистой прозрачной средой для Кришны? Then why will you accept his instructions, that those instructions coming from Krishna? Тогда почему ты будешь принимать его наставление, что это наставление приходит You от won't be Кришны? able to. Ты не будешь способен. If they just say what you want to do anyway, you'll be like, oh yes, it's Krishna's arrangement. Если они будут говорить, что ты и так хочешь, что ты скажешь, о, да, это Кришны план. What if they tell you something differently? А что, если они скажут что-то другое? Can you still do it? Сможешь ли ты все равно это делать? Or what if they give you instruction which puts you in a serious fire, in a serious problems? А что, если он даст тебе наставления, которые поместят тебя в серьезный огонь и в серьезные And проблемы, difficulty and и obstacles трудности, и and препятствия, impediments. Can you still do that seva? барьеры? Тогда сможешь делать это служение все равно? Immediately we'd be like, oh, this is inauspicious. Мы сразу же будем говорить, это This is not неблагоприятно. going smoothly. Это как-то не гладко все. I'm not having fun. Я уже как-то не весело This здесь. doesn't make sense to Мне me. уже как-то вообще ничего не понятно. Why all these troubles are coming? Почему? All these doubts will just flood your brain. Все эти проблемы приходят, эти все сомнения, они наполнят твои мозги. And then Maya will be like, are you sure this is really came from Krishna? И Майя будет говорить, слушай, а ты уверен, что это от Кришны And we're like, пришло? I don't know. И I'm мы trying не to figure знаю, that я out не знаю, я myself. сам вот сейчас пытаюсь разобраться. And then you go to the other mental speculators and they're like, are you really sure that his instruction came from Krishna? И ты идешь к другим ментальным спекулянтам, и они говорят, а ты уверен, что это Is he наставление от really Кришны a пришло? guru? А он And настоящий is he гуру. really our guru? Он And- по-настоящему наш гуру. And how do we know those instructions are not personally, materially А motivated? откуда мы знаем, что эти наставления, они вообще лично, не материально Maybe he's мотивированы? just making it up, Может, он это все придумал, like guessing. как угадал, вот как предположил. All these different thoughts, all these doubts will hit you like Все эти anything. мысли, сомнения будут атаковать тебя как Then you никогда. start getting really И shaky. тогда ты начнешь быть колеблющимся, слабым, hesitating, колеблющимся, doubtful, сомневающимся, skeptical, скептичным, suspicious. подозрительным. Then you're like paralyzed И будешь как парализован. because you have no faith that that instruction is coming from Krishna. Потому что нет веры в то, что эти наставления приходят от Кришны. So how we make it our life and our soul? Тогда как мы сделаем их своей жизнью и That while душой? you're doing, right? Prabhupada said, you make it your life and your soul. Прабхупада говорит, ты сделай наставления эти своей жизнью и душой.
It indicates that one has no goal in life save and except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. Указывает на то, что у человека нет другой цели в жизни, кроме как действовать в сознании Кришны для удовлетворения Кришны. And while working in that way, one should think of Krishna only. И действуя таким образом, человек должен думать только о Кришне. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna. Кришна, Он дал мне осуществление вот этой специфичной деятельности. And then while doing that service, while acting in that way, И делая это служение, действуя таким образом, you will naturally be able to think about Krishna because it came from Krishna and you're doing it for и Krishna. ты будешь естественным образом способен думать о Кришне, потому что это от Кришны пришло, и ты это для Кришны делаешь. This is perfect Krishna consciousness. Это совершенное сознание Кришны. So what are you trying to figure out? Поэтому в чем вы пытаетесь разобраться? It's simple for the simple-hearted. Это просто для I asked простосердечных. my Gurudev, Gurudev, do you have to be a pure devotee in order to recognize pure devotee? Я спросил у Гурудева, Гурудев, нужно быть чистым преданным, чтобы узнать чистого And преданного? Gurudev said, of course, И yes. Гурудев сказал, конечно же, да. Otherwise, how will you recognize? Иначе как ты сможешь его узнать? So without Krishna purifying our mind intelligence, how will we get such perfect spiritual intelligence? И без того, чтобы Кришна очистил наш ум и разум, как мы получим тогда чистый How will разум? you recognize the pure devotee of Krishna? Как ты сможешь узнать чистого преданного Кришны? Pure devotee of Krishna is with Krishna, non-different from Krishna. Чистый преданный Кришны, он с Кришной и не отличен от Кришны. On fourth dimensional transcendental platform, how are you going to recognize a person on that platform? На уровне четвертого измерения, как ты сможешь узнать личность, находящегося на With этом your уровне? material mind and senses? Своим материальным умом и чувствами. Mercy of Krishna, mercy of that Sadhu Guru Vaishnava, that is required Милость Кришны и милость этого Вайшнава необходимы, in order to recognize them. чтобы быть способным узнать их. Prabhupada says, my Gurudev said, we are not the seers. Прабхупада Гурудев говорил, что мы не являемся We видящими. are to be seen. Это нас должны увидеть. We're acting like we are the seers. А мы действуем так, как будто Like бы we can это мы just see and видящие. understand Что мы everything. можем видеть и все With понимать. false ego and imperfect mind and senses, we think we can understand everything. Ложным эго, несовершенным умом и чувствами мы думаем, мы можем все понять. We should act in such a way to get mercy from Guru and Krishna. Мы должны так себя вести, чтобы милость получить от Means a Гуру и humble Кришны state of в mind, смиренном состоянии ума. not depending on imperfect mind and intelligence and senses. Не зависеть от несовершенных ума, Putting разума и full чувств. faith and dependence on Krishna inside and out. Вкладывать полную веру и зависимость от Кришны изнутри и извне. Then they will purify your material mind and senses. Тогда они очистят твой материальный ум и Just like чувства. Sanjay said, my spiritual master, he purified my mind and my senses. Как Санджай, он сказал, что мой духовный учитель, он очистил мой ум и чувства. And because of that, I was able to directly hear Krishna. И благодаря этому я был способен прямо Кришну слушать. If you cannot get purified mind and senses by the mercy of Krishna and the Sadhu Guru Vaishnava, how will you hear Krishna's instruction that you will make your life and your soul? И если ты, по милости Гуру и Кришны, если твое сознание не очистится, как ты сможешь слушать наставления Кришны, которые ты сделаешь своей жизнью и душой? If Krishna doesn't tell you, Если Кришна не скажет and he тебе, doesn't give you intelligence and faith for you 100% understand that that instruction came from Krishna, how can you make that instruction your life and your и soul? не даст тебе разум и веру, что эти наставления 100% приходят от Кришны, как ты сделаешь эти наставления своей жизнью и душой? You think without Guru and Krishna's mercy you can make some instruction in your life and your Ты soul? думаешь, без милости Гуру и Кришны ты можешь сделать наставление своей жизнью и душой? Just pick some instruction. There's so many instructions in the А Shastra. ты It's возьми, all absolute. выбери любые наставления. Вон в шастрах их сколько, все So pick one абсолютные. of those instructions in the Shastra and try to make that your life and your Выбери soul. любое наставление шастры, постарайся сделать его своей жизнью и душой. Which is secret of success in spiritual Что life. является секретом успеха в духовной жизни. So unless we can hear directly from Krishna, Поэтому до тех пор, пока мы не будем способны слушать от Кришны by Him напрямую, mercifully
purifying our mind and senses где Он милостливо очистил наш ум и and чувства, giving us intelligence and faith from inside. и дал нам разум и веру изнутри. Chetu Guru, Чайтя Paramatma, Гуру, Параматма. same as Guru. Guru Tattva means Paramatma То же Tattva. самое, что и гуру, это гуру татва. Same person. Это та же самая Inside and личность, out. изнутри и извне. And you can only recognize that through your ear. И ты только это можешь узнать через And ухо. without purified mind and intelligence by the mercy of Krishna and the Guru, you'll never understand it И properly. без очищенного ума и чувств по милости Гуру и Кришны ты никогда не сможешь это узнать правильно. We have to hear it on the soul Мы platform, должны это слушать на платформе not on the души, mental не на platform. платформе ума. Because mental platform's accepting and rejecting. Потому что ментальная платформа — это принятие и And as soon отвержение. as the so-called problems come, your mind will immediately reject И как it. только начнутся так называемые проблемы, твой ум сразу же начнет отвергать. That's why it will not work. Поэтому это не будет работать. The only one who can convince your soul is Krishna. И единственный, кто сможет твою душу убедить, это So if we do Кришна. not have that kind of faith and determination to understand directly from Krishna, what difference does it mean to talk about Guru Tattva? И если у нас нет такой веры, и у нас нет такой решительности получить эти наставления от Кришны, то тогда что говорить о Гуру Татве? Because the intelligence and faith will not be there for you to understand it. Потому что разума и веры у тебя не будет этого понять. That's why you see after 50 years in ISKCON, there's still every year they're having some new debate about Guru Tattva, isn't Поэтому it? посмотрите, что происходит. Спустя 50 лет в ИСКОН до сих пор идут дебаты в отношении Гуру Татвы. Right? What's a guru? Who's a guru? It's like it's anytime. It's always like a perpetual, perennial, argument and discussion. Что гуру, то кто такой гуру? Это, знаете, как неостанавливающееся постоянное обсуждение. And it's one of the most difficult tattvas to И это understand. наиболее сложная татва для понимания. That's why they can't come to the conclusion on Поэтому они it. не могут прийти к выводу по ней. Because they're trying to do it without understanding Guru Потому Tattva. что они пытаются это делать без понимания Гуру Without Татвы. getting merciful intelligence and faith from Krishna and bona fide Guru and disciplic success. Без получения милостливого разума и веры от Кришны и Гуру в ученической They're just преемственности. speculating, Это просто спекуляции, philosophical research work, философские поиски, subcommittees, committees of subcommittees and more subcommittees. комитеты, подкомитеты и подкомитеты комитетов, Subcommittees of the и subcommittees. подкомитеты подкомитетов. Maybe if you just boil all the subcommittees down, it just comes to the super soul. Maybe Может, that's the plan. I Знаете, don't как у know. них план, может, такой, все подкомитеты вот туда до сверхдуши дойдет. Right? Because if it's all so confusing and there's no answer, it just drives you, I guess, eventually it just drives you to the super soul. Потому Right? что если это так будет, все сбивать с толку, то, наверное, со временем это все равно тебя к сверхдуше приведет. Why that is so important is that's how Krishna is going to answer your question. What is your service? А почему это так важно? Да потому что это то, как Кришна, Он ответит тебе на вопрос, каково твое служение. Right? You think you're just going to say, okay, Krishna, I want to serve you. Tell me what I should do. Вы что думаете, что вы просто скажете: Кришна, я хочу тебе служить, и скажи, что ты хочешь, чтобы я делал? Oh, I'm just going off in the distance with Krishna and I'm praying to Krishna and he's going to tell me everything. Я сейчас с Кришной уединюсь, и мы с ним, я у него все спрошу, узнаю. That alone is a Это misconception. само по себе уже That мисконцепция. alone is Maya. Это уже само по себе майя. Because the only intelligence Krishna is going to give you on that level is who he's going to speak through. Потому что единственный разум, который Кришна даст тебе на этом уровне, это через кого он будет тебе говорить. So as soon as my Gurudev saw Srila Prabhupada knew exactly what Krishna was telling him internally, then he understood he could not speak like that unless he's in touch with Krishna. Поэтому, когда Шрила Гурган Свами встретился со Шрилой Прабхупадой, зная, что Кришна хочет от него внутри, он понял, что Шрила Прабхупада, он не мог бы так сказать прямо до тех пор, пока он бы не был с Кришной в связи. Because it's the same exact instruction. Потому что это в точности то же самое наставление. That's why it says, bona fide Guru, he knows what is Krishna's intention for Поэтому и you. объясняется, что истинный гуру, он знает, каковы намерения Кришны на тебя. But if you don't know what Krishna's intention is for you,
you, how are you going to know Но если ты не that what he's знаешь, telling you is Krishna's intention for но you? если ты не знаешь, каковы намерения Кришны на тебя, откуда ты будешь знать, что духовный учитель это говорит, что он знает? Yeah, this is Krishna's intention for you. And you're like, how are you gonna confirm that? Да, это намерение Кришны на тебя. А как ты сможешь подтвердить это? Who will confirm that for you? Кто это тебе подтвердит? So many gurus are there. Krishna wants you to do like this. Столько многие гуру говорят, Кришна хочет, чтобы ты делал вот так. I remember one of my godbrothers, he said, we were talking about Diksha Shiksha Guru, and he said, actually, I have 5 Shiksha Gurus. Я помню, с одним своим братом в Боге говорил, он говорил, про Дикша Шикша Гуру, он говорит, у меня 5 Шикша Гуру. And I was like, wow, that's powerful, Я man, такой, you know? ничего себе, могущественно. I said, can I ask you one question? А можно тебе вопросы один задам? I said, what if each one of those Shiksha Gurus gave you a different instruction? Я сказал, а что если каждый из этих Шикша Гуру даст тебе разные наставления? One says for you to be a teacher. Один скажет тебе быть Other one учителем, says for you to be a preacher. другой скажет быть Other one says to проповедником, do cow protection. третий скажет коров Other one says защищать, to do business. а другой скажет Other one бизнесом says to work in заниматься, the kitchen. а другой скажет в кухне работать. How will you know which one of those instructions came from Krishna? Откуда ты будешь знать, какие из этих наставлений пришли от Кришны? Now, of course, if they're all identical manifestations of the supersoul, they will all give exactly the same instruction. Конечно, если они все являются одинаковыми проявлениями сверхдуши, они все дадут одно и то же наставление. So it says, bona fide Diksha Shiksha Guru are identical with the supersoul. Поэтому Paramatma. говорится, что истинные Шикша и Дикша Гуру не отличны от сверхдуши. So bona fide Guru is external manifestation of the Paramatma. Истинный гуру, он является внешним проявлением So Параматмы. why are these so-called gurus challenging me? Why am I talking about Paramatma Chaitya Guru? Поэтому почему все эти так называемые гуру бросают мне вызов? Почему вы говорите про Чатья Гуру? If you're a guru, you automatically know what that means. Если ты гуру, то ты автоматически знаешь, что это значит. And if you're not getting your information from Chaitya Guru, from Krishna, what is the basis of your information, Maharaj? А если ты не получаешь эту информацию от Чатья Гуру, то тогда какова основа вашей информации, Махарадж? And then why should I accept your instruction as coming from Krishna if you don't even know that Krishna is in your own heart? И почему я должен принимать ваше наставление как приходящее от Кришны, что если вы даже не знаете, что Кришна, он у вас прямо в сердце находится? We're not interested in Мы в Paramatma. Параматме не заинтересованы. Krishna said he is the Paramatma. Krishna How you say говорит- you're not interested in Krishna? Кришна говорит, я и есть Параматма. Почему вы говорите, что вы не заинтересованы в Кришне? That means you don't even know Krishna is Paramatma. Это вы даже не знаете, значит, что Кришна, он Then Параматма. how you can be external manifestation of that Paramatma? Тогда как вы можете быть внешним проявлением этой Параматмы? You're ignoring the Paramatma. Вы Параматму вообще игнорируете. Krishna says all knowledge and intelligence will come from me within your heart. Кришна, он говорит, что весь разум, все знание придет тебе So из you're сердца. telling to ignore the source of all knowledge and И вы intelligence. говорите игнорировать источник всего разума и всего знания. So that's your first instruction to me, Maharaj? Махарадж, это у вас такое первое наставление мне? Just accept the ultimate managing authority. Просто примите высший менеджерский авторитет. All right. Okay. Хорошо, хорошо. All right. Whatever you say. Yes, sir. Все, Sir. что вы скажете, да, Sir. сэр, сэр, Did сэр. you ever see in India these Видели guys, в right? You Индии? tell them something. Sir. Люди sir, такие, да, sir, сэр, сэр, sir, сэр, sir, сэр, sir. сэр, сэр. I wanted to like slap this Хочется, guy, you знаете, know? вмазать этому парню. One of my godbrothers, you know, one of the Indian devotees. Один такой брат Боги, индийский преданный. Sir, 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 sir. sir. Yes, sir, Да, sir, 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 sir. sir. I'm going to slap him, you know? Шлепнуть хотелось его. Don't be a fool, you Не know? будь Don't be a глупцом. sentimental Не будь fool. сентиментальным глупцом. Nobody's asking you to blindly accept Никто тебя anything. не говорит слепо принимать. Trust Krishna. Кришне Learn how to доверяй. hear from Krishna. Учись, как от Ask Кришны Krishna. слушать. Кришну спрашивай. When I understood that my guru is pure via medium of Krishna, there's only one question. Когда я What does понял- Krishna want me to do? Когда я понял, что Boss. мой гуру — это внешнее проявление Кришны, то у меня только один вопрос был. Что Кришна хочет, чтобы я делал, и все. Simple. Просто. But unless Krishna and that guru, Sadhu Guru Vaishnava, gives you that intelligence and faith, how you can ask that question and put 100% faith in the instruction that
comes from him. Но до тех пор, пока Кришна и этот гуру не даст тебе абсолютную веру, то тогда как ты вложишь эту веру в наставления, которые от них приходят? How do you make that instruction as coming from Krishna as your life and soul? Как ты сделаешь эти наставления, что они приходят от Кришны своей жизнью и душой? Otherwise, you'll be okay, I'll follow it for a while. Let's see how it goes. А иначе ты You know? будешь так, ну ладно, последую какое-то время и посмотрю, как дела пойдут. And then while we're doing it, we're like, Krishna, I hope you're seeing me doing this. И потом, and когда ты делаешь это, ты думаешь, Кришна, я надеюсь, что ты I видишь, hope что я это somehow делаю. like this is getting to you. I don't know. Я не you знаю, know? надеюсь, что это как-то до тебя доходит, не знаю. That's like a little different mood, isn't Это, it? как знаешь, умонастроение немножко другое. Okay, I don't know if this came from you, Так, ну не знаю, пришло ли but это вообще от he's тебя. not telling me to rob a bank, Так, ну, so вообще мне не сказали банк ограбить. okay, let me try. Ну ладно, тогда See what попробуй. happens. Попробуй, I посмотрю, hope что you're seeing all of случится. this, Надеюсь, Krishna. Кришна, ты все это видишь. I hope somehow or other this is getting to you. You know, Надеюсь, это как-то до тебя там добирается. it's like a little bit of a different mood, Как, don't знаете, you think? немножко умонастроение, как другое чуть-чуть. It's like trying to throw mud against the wall, and you just hope like some of it sticks. You know. Это как ты глину кидаешь в стену и надеешься, что что-то из нее прилипнет. I hope some part of that gets to Krishna. Но you know. надеюсь, хоть что-то до Кришны долетит там. Krishna. So what's the difficulty? Так, и в чем трудности-то? Prabhupada said the difficulty is you don't really want to surrender to Krishna. И Прабхупада говорит, трудность это в том, что ты на самом деле не хочешь And предаться because you Кришне. don't really want to surrender to Krishna, Krishna's not going to give you an instruction. И поскольку ты на самом деле не хочешь предаться Кришне, Кришна, он не даст тебе наставления. So of course you're going to get hung up on with, I'm just trying to figure out who is a guru, you know. Конечно же, ты застрянешь на этом моменте, я пытаюсь разобраться, кто гуру. You're going to get hung up in who is a guru trap. Ты застрянешь в путешествии, которое называется «Кто гуру?». That's another trick of Maya. Это еще один трюк майя. Sounds spiritual, right? Звучит как духовно. Who is a guru? Кто гуру? Sounds spiritual. Звучит духовно. I'm in the process. Я в процессе.